social media strategy. Ang ganda pakinggan, no? Kaso, ang tanong, alam mo ba gawin? Hey guys, Anvey here and welcome back to my channel. So again, thank you for watching last week's episode at sana may natutunan ka sa 5-minute marketing natin. For this week, ang ituturo ko sa inyo ay all about social media marketing. So ano ba yung social media marketing? So bago tayo mag-umpisa, let's define it muna. So ipoproject ko ulit dito Tignan mo muna at basahin mo yung definition para bago tayo mag-expound later, at least alam mo yung basic principle. 1 minute, 37 seconds later. So guys, dahil nabasa nyo na yung definition ng social media marketing, tingin ko may basic idea na kayo nun. Lalo na dun sa mga bagong marketers at syempre sa mga bagong business owners natin. I'm sure meron kayong mga social media na ginagamit ngayon, kahit ano pa yan, Facebook, YouTube, Instagram, kahit TikTok, di ba? So yan yung mga example ng social media. Pero alam nyo ba na ang kadalasang kamalian or ang kadalasang pagkakamali ng mga marketers or actually yung mga bagong business owners is that dinadamihan nila yung social media nila. So para sa akin guys, hindi siya the more the merrier. Ang social media marketing or ang social media strategy is that you have to identify kung ano lang yung mga super relevant na social media platforms, kung nasan yung target audience mo or ano yung relevant sa business mo. So say for example, restaurant business ka. So hindi immediately requirement na dapat may Facebook ka, hindi immediately dapat may Twitter ka, hindi immediately dapat may YouTube ka, hindi immediately dapat meron kang Instagram. So pwede ka munang mamili ng isa or dalawa, tapos pagbutihan mo yung executions mo doon. Kasi sabi nga nila, you cannot serve 2 or 3 masters at the same time. So ang idea ko dyan is that dapat meron ka lang munang super galing ka na social media platform at na-master mo na siya bago ka mag-move forward sa isa pang social media platform. Say for example, restaurant ka. So ang suggestion ko is dapat mag-umpisa ka muna sa either Facebook and Instagram or mag-umpisa ka muna sa Facebook. Bakit? Kasi yung sa Facebook, ando na lahat ng possible customers mo. And almost all business are actually should have a Facebook. So guys, ang social media marketing, hindi yan paramihan. Ang social media marketing is that you have to be precise, you have to be specific, and you have to understand which particular social media platforms you should focus with muna. Hindi pwedeng sobrang daming social media platforms mo tapos nag-uumpisa ka pa lang. May hirapan ka dun. Saan ka may hirapan? Number 1, may hirapan kang mag-manage. Number 2, may hirapan kang gumawa ng content sa lahat ng platform. And then number 3 is that imbes na nakafocus ka sa isa or dalawang social media platform lang, na-diversify yung focus mo. So, imbes na 100% ka sa isa or 50-50 ka, Facebook or Instagram 50-50, naging kung meron kang 10 social media, naging 10% na lang yung effort nyo bawat isang social media account. Yun yung kadalasang pagkakamali or yun yung kadalasang challenge ng maraming brands or actually ng mga new businesses, kasi ang iniisip nila is that pagka may Facebook ako, dapat meron din akong Instagram, dapat meron din akong Twitter, kasi dapat meron din akong YouTube, dapat meron din akong TikTok. Pero all of a sudden, nung ginawa na nila yung account na yun, hindi naman sila makapag-update, wala naman silang content. So ganun din, it defeats the purpose of you having more social media accounts with less content. So again, ang tip ko sa mga bagong marketers or actually sa mga bagong business owners is that choose the best social media platform where your audience is and what is relevant to your business. Always remember that in social media, you have to focus, you have to understand what is the best platform for your business. Galingan mo sa content marketing, galingan mo sa customer service, and more importantly is that
galingan mo sa pag-execute ng social media executions mo. Dahil pag hindi mo yun napapagbutihan sa isang platform at nakita yun ng audience mo, baliwala rin yung mangyayari. And also guys, take note always remember na ang social media marketing or ang social media platforms have different social media approach. Ang lagi niyong tatandaan is that social media marketing will always play a good role when you utilize it properly. Pag hindi nyo siya ni-utilize properly, sometimes it would backfire and it will be a bigger problem to your brand or business. Syempre ayaw mong mangyari yun sa'yo, di ba? So again guys, thank you for watching this video. Sana may natutunan kayo sa 5-minute marketing episode natin this week. Again, kung meron kayong mga marketing strategy o mga marketing tactics na gusto nyong matutunan dito sa channel natin, comment down below at sisiguraduhin kong babasahin ko yun at malay mo, yung susunod na topic natin ay yung gusto mong malaman. Again, I'm Anvey Factora. Thank you for watching this video and I'll see you again next week.